Haka program certain razor jongka ni infra arja alfenriu women chirang baga jalami kalaya konrad ke sang maulo ong baya ka jingalang ya ka Northeast Infra Summit on pelong haka katwe bakat tarik ujelio ha Shillong. Ulapan pau bagani ka summit ka long ka badan kam hadu kata om tang nakabenta ka than chutay lamingi hinre ka rihi borok kaway na magajing tay ka jingyo nong baga jingarap pat ba haka liang ka jingyo jingarap bat ka roy ka par ka barang kiyo stad haka ni ka than. Ulo ang ru baka sorkar ka kwa ikajing snokti ka bakam crown na ki company bat ki bor Rio Shimen. Structure that is taking place today in the entire Northeast region. And therefore, we would like to see the private sector also coming in and participating and being part of this growth story that the Northeastern states are seeing. And this is primarily happening because of the support and the leadership that we're getting from the Honorable Prime Minister, from the government of India and all the ministries, where there is a special focus in the Northeast. And at the same time, all the states in the Northeast are also today ready and are focused on ensuring that they take advantage of this entire policy decision. And that is the reason why we feel that this summit will be the most appropriate way to really invite and have people from the industry coming in, and a platform will be provided. So therefore, through the media, I would like to urge all participants to please come and be part of this very, very important summit that is going to happen. And it will be a platform, as I said, which will bring in all different players and all stakeholders for different infrastructure areas. And it will be a great opportunity for all. So I take this opportunity to officially also invite all of you to attend this particular summit. ये कंपनी बहुत सारे कंपनियां हैं, लेकिन more importantly अलग अलग सेक्टर्स इसमें हैं. चाहे आप रोड सेक्टर बोले, या हमारे जो पावर सेक्टर है, या हमारे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स से अलग अलग इंडस्ट्री लीडर्स हैं. काफ़ी उसमें से हमको सपोर्ट मिल रहा है और हमें काफ़ी उसमें से पार्टिसिपेशन मिलेगा. और भारत सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसमें जुड़ेंगे, बहुत सारे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो भारत सरकार के वो आएंगे, और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स के मुख्यमंत्री भी इस समिट में भाग लेंगे. तो इसलिए ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट समिट है, और मेरी उम्मीद है कि इस समिट से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अभी हो रहा है, इसे एक और एक सपोर्ट मिलेगा और पुश मिलेगा, और इससे हम लोग और तेजी से आगे बढ़ पाएंगे.